na dnešním webináři. Já se jmenuji Tomáš Voček, pracuji na projektu Podpory zavedení multidisciplinárního přístupu duševně nemocným jako metodik zahraničních tutorů. A rád bych tady přivítal naše dnešní hosty. Jistě podle pozvánky víte, že nám bude přednášet paní doktorka Celice McDermott, psychiatrička, klinická ředitelka lůžkových služeb v Cornwall Partnership Foundation Trust. Tak to je ta hlavní přednáška, to bude prezentace. Je tady, pokud jste s námi již absolvovali nějaký webinář, tak vám jistě nejsou neznámá jména Johana Pfeiffera a Johna Jenkinse. Oba si vezmou krátké úvodní slovo, než předáme slovo paní doktorce McDermott. Johana asi není třeba představovat, je to psychiatr, spoluzakladatel Focusu a je člen Mezinárodní sítě spolupráce v oblasti péče duševního zdraví. V téhle organizaci i John Jenkins, který je tady v těch komunitních, v té reformě a rozvoji komunitní péče v oblasti duševního zdraví působí přes 50 let a je právě výkonný ředitel té Mezinárodní sítě spolupráce v oblasti péče duševního zdraví a určitě znáte jeho jméno a vlastně spolupracuje s námi na projektu a spolupracoval i předtím jako náš zahraniční expert opravdu mnoho let. Tak myslíte, Johane, že začnete vy, nebo necháme Johna? John, you can start and then I will add something like... Yeah, John, it was just a short introduction, and if you would like to start, give some short introduction, please. I think we're going to focus today on the needs of people with continuous mental health needs, people that have been in institutions or in and out of institutions, people that are still in many institutions around the world, but in other places where there have been community mental health developments for these people. There have been great improvements in people's mental health. And we're going to hear today from the experience in Cornwall, which is a very good experience for people with longer term mental health needs, but also people that are in and out of hospital, like the frequent readmissions, which is a problem in many places, and that the emphasis now on the principles and the practice of a recovery approach, which is showing good results from many places around the world, not least of which has been in the Czech Republic in terms of the work that you've done by the NGOs in particular. Over many years, which I've experienced, fortunately. John, we need translation. It's quite long. Oh, sorry. He doesn't have to translate it all. Well, right. then you don't need to speak. And also, we can't see your face. Sorry that I'm... No, sorry. Now? Yeah, I see John's face, yes. Tak John vás všechny zdraví. Říká, že dneska že se hlavně zaměříme na potřeby lidí v nějaké té pokračovací péči, ať už v institucích nebo mimo ně. Co se vlastně té komunitní péče týče, tak vlastně v posledních letech došlo jakoby k velkému zlepšení v různých částech světa. Dneska vlastně tady máme příklad Cornwallu, což je opravdu velmi dobrý příklad, kde to funguje. Vlastně velký problém v minulosti byly vždycky ty opakované, to propouštění a zase opakované přijímání těch klientů. A ukazuje se stále, že ten recovery přístup vlastně nese ovoce a vlastně i vy to znáte možná i z vaší praxe díky vlastně různým organizacím, neziskovkám v České republice, jak vlastně John je měl šanci poznat, takže také vlastně z vaší vlastní práce. Okay, that's it. Tak já jenom krátce to zasadím do toho projektu multidisciplinarita, v rámci kterého tento webinář je realizován. To budeš překládat? Já myslím, že to je takový úvod, že tím to pak shrnu. Můžete povídat, Johane, prosím. Dobře. A aktuálně se snažíme, aby
ty komunitní týmy a C10 a další typy komunitních služeb intenzivně spolupracovali s lůžkovýma zařízeníma, jak akutníma, což bude další seminář víc koncentrovaný na akutní péče, tak následnýma nebo dlouhodobýma. Vidíme, jak je jako velký úkol sladit filozofie těch služeb komunitních, který se už dost orientují na recovery, zatímco samozřejmě v tom lůžkovém sektoru to není tak jednoduché, podmínky jsou jiný, situace je jiná. Nicméně to vidíme jako velký úkol a to, aby vlastně tam ten pohled, kterýmu říkáme recovery, uzdravovat, to znamená maximální podporování cesty toho klienta, individuální, jeho splnozmocňování, včetně jeho větší participace při rozhodování třeba s medikací, o tom taky budeme mít další webinář. Tak to je úkol, který hledáme, úkol, který není o tom, že bychom říkali, že někdo něco dělal špatně, prostě byla nějaká doba, je jiná doba, jsou jiné hodnoty a není jednoduchý najít v tom cestu a proto moc děkujeme Johnovi a kolegům, že nám takhle pomáhají i dneska, jak si nahlédnout do nějakých míst, které třeba mají jinou kulturu, jiný financování, ale jistě je to inspirativní zdroj jako předešlý semináře, který pak můžeme hledat naší vlastní cestu, jak tyhle myšlenky přivést do praxe. Takže vám přeju příjemný zážitek a těším se pak i na vaše reakce. And just very shortly for Celice and John, Johan was talking. It was just a brief introduction about how our today's topic has something to do with our project, with the multidisciplinarity. Especially, he wants obviously the goal is that the multidisciplinary teams will try to work closely with inpatient care. Sometimes recovery principles don't always go well, together with some of the inpatient like unit philosophy. So we want like to move forward. We obviously, when we're working on things like empowerment and independence of the clients and so on. So that's a long way. Obviously, some things were said in the past. There's no reason like to mourn about it too much. We want to move forward, and maybe some of your experience that you're going to share us today maybe comes from a different culture, but it's from different past, different setting. But it can be very inspirational. It can create inspiration for us. Thank you very much for doing this. So I think I will ask now Celice. So now is your time. So I think Maria will share the presentation and we will start, right? Thank you. Jenom za chviličku dáme prezentaci. Tu prezentaci vám potom také hned pošleme po semináři. Tak. Hello everybody. I'm sorry I can't see you all, but I am Celice McDermott. I am a consultant in rehabilitation psychiatry and I work in Cornwall in England. My slides are already translated. I will try not to go too far from the slides. Tak, Celý říká, že vás všechny moc vítá, že bohužel vás jenom všechny nevidí, a že pracuje jako rehabilitační psychiatr v Cornwallu a že se pokusí, aby to netrvalo tak dlouho, že ty slajdy stejně jsou dvojjazyčně, tak doufejme, že to zvládneme dobře. I became a rehabilitation psychiatrist because I have a passion for helping people to get out of hospital. As a young doctor, I experienced psychiatric institutions and decided that there was no place on earth that I would rather not be, no worse place in the world that I would
experience than being on a psychiatric inpatient unit. I don't know how to translate that. Když jsem se stala rehabilitačním psychiatrem, protože mám vášeň a ta vášeň je dostat lidi z nemocnice. Už jako mladý doktor, jako mladá doktorka jsem prostě viděla, že to nejhorší místo na světě, které já si dovedu představit, kdybych určitě nechtěla být, je prostě oddělení psychiatrické nemocnice nebo psychiatrické oddělení. Thank you. May I have the first slide, please? So I was inspired by the definition of rehabilitation psychiatry from Helen Gillespie in 2005, which is a whole systems approach to recovery from mental illness that maximizes an individual's quality of life and social inclusion by encouraging their skills, promoting independence and autonomy in order to give them hope for the future and lead to successful community living through appropriate support. Říká, že co jí velmi inspirovalo, bylo tady ta definice Helen Gillespie z roku 2005. Já to nebudu teď číst, doufám, že to vidíte, ten celostní systém přístupu k zotavení, tak tahle definice jí velmi inspirovala. Next slide, please. When I was looking on the internet about the Czech Republic, I was struck by the difference between your country and my own, and in particular Cornwall, where I am surrounded by sea. Když jsem se totiž dívala na internet, dělala jsem si takový výzkum o České republice, tak jsem si všimla jako nějakých rozdílů a ten obrovský rozdíl byl, že vy jste vlastně nemáte moře a já jsem obklopená, doslova obklopená mořem, všude je moře. This photograph I took myself 200 meters from where I sit now. Tady tu fotku jsem udělala já, 250 metrů od místa, kde právě sedím. Next slide, please. This is Cornwall, on the end of England. Yes, please. Yeah, just you can say it like two paragraphs or one paragraph. I will. Okay, and this is Bodmin Town. I can't see anything now apart from my slides. So this is Bodmin Town in the middle of Cornwall, where Fettle House is located. Mm-hmm. Tak, tady to vidíte, tady to je Cornwall, vidíte, že to je úplně na konci Anglie a tady, kde vidíme, když se díváme na tu mapičku, tak tam je Bodmin a tam se nachází ten Fettle House, o kterém budeme hovořit. Next slide, please. The population for Cornwall is approximately 570,000 people. And the mental health services that we have to cover that population includes 2 inpatient sites, one in the east, Bodmin Hospital, and one in the west, Longreach Hospital. And each site has a mixture of different wards. Is that enough now? Shall I stop? Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, you can just finish the slide. That's perfect. Okay. The psychiatric intensive care unit, the low secure unit, the adolescent unit, dementia wards, acute wards, and rehabilitation wards are all on the Bodmin Hospital site. Mm-hmm. Tak a Cornwall má tady, jak vidíte, asi 570 000 obyvatel. Jsou tady 2 vlastně hospitalizační místa. Na tom východě je to právě v tom Bodminu, jak jsme ho viděli na mapě. A tam jsou oddělení právě pro psychiatrickou intenzivní péči, oddělení s nízkým zabezpečením pro dospívající a akutní péči, oddělení jako pro léčbu demence, rehabilitační oddělení a potom na západě je to právě to místo, to Longreach. Tak. We have in total only approximately 100 inpatient beds for this size of population. Mm-hmm. Asi na těch 500 000 obyvatel zhruba máme asi 100 lůžek. The rest of the care is in the community setting, and we have 2
intensive home treatment teams, one in the east of the county and one in the west of the county. And we have 6 general adult community mental health teams, 3 in the east of the county and 3 in the west of the county. A pak zbytek zapadá do komunitní péče a máme tady vlastně 2 týmy intenzivní péče, domácí péče, to tady vidíte, a pak ještě dalších 6 týmů a zase 3 na západě, 3 na východě. Tak to jsou ty komunitní týmy péče o duševní zdraví pro dospělé. Tak. Next slide, please. In addition to the services for general adults, we also have a child and adolescent mental health service, which has several teams. We have a community forensic team, community complex care and dementia teams, an eating disorders service, a personality disorders service, ADHD service, and homelessness service within our secondary care, and there is also a primary care psychology service. Tak a kromě vlastně té služby, těch běžných služeb pro dospělé, máme ještě právě různé další, buď právě týmy pro duševní zdraví pro děti a dospívající, tady ten komunitní forenzní a tak další týmy, službu pro poruchy příjmu potravy a tak podobně. Tak. Next slide, please. So, unfortunately, there have been some significant changes, but prior to the onset of the pandemic this time last year, we had 18 beds in a rehabilitation unit set on the Bodmin Hospital site, and it's a separate bungalow in the grounds of Bodmin Hospital, so it's not part of the hospital itself. And each bedroom has its own toilet and shower. It is a mixed sex facility, although the space can be divided so that men, if there is a particular need, you can separate the sexes. There are 3 lounges, 2 kitchens, outside space, including a garden and a shed, and a conservatory or creative space. Tak a tady už začínáme představovat ten Vettel House, což je vlastně zařízení, místo, budova, bungalov, chcete-li, který je vlastně v rámci pozemku té bodminské nemocnice, ale není součást budovy, je opravdu vedle, takhle někde stranou, říkala někde dole. A tam právě to bylo právě zařízení, které ještě před těmi změnami způsobené covidem mělo asi 18 lůžek, byly tam, každé mělo sprchu, toaletu, byly tam ubytování muži a ženy, ale jak říká Celice, tak vlastně se to dalo, když tak oddělit, pokud by bylo nutno, jako na řekněme oddíl pro ženy, pro muže, a bylo to vybavené, jak vidíte, při společenské místnosti, kuchyni, nějaké prostory na zahradě a tak podobně. Is it possible for you to follow that link? I can, but I don't think we will hear the sound. Is that relevant? Well, it is, but I can. Yes. Do you want me to try? If you want to, we can try. Mario, zkusíš to? It shows you our creative space in use. Určitě. Tak Celice bych chtěla, aby jsme zkusili spustit to video, co tam je odkaz. Jak jsem říkal, vy dostanete ty prezentace po skončení, takže si to můžete prohlédnout potom v klidu sami, ale ona bych chtěla jen ukázat, jak vlastně třeba používají ten kreativní prostor a co tam dělají, tak jenom tak asi nějakou krátkou ukázku zkusíme. Jenom chviličku, na to bude.
A jenom když využiju, že máme maličkou chviličku, my jsme se dohodli se Celí, že bychom chtěli, aby ta prezentace často trvají třeba 1,5 hodiny, my doufáme, že to bude tak hodinu, aby jsme měli čas, tak si můžete samozřejmě, uvidíte, co vás napadne při prezentaci, promyslet otázky a pak je můžete položit nebo jenom přednesete, já je mohu přetlumočit. Tak Celí říká, že má ráda tyhle třeba webináře, protože se vždycky něco dozví, takže říká, že ona neumí moc přednášet, že ráda diskutuje a debatuje, takže to je jenom, co jsem od ní vyzvěděl před seminářem. Is it going to work or shall I try? I think it's... I believe it should, but I'm not sure about the audio. I'm so sorry if it's not gonna work. I'm not sure if you can hear that. Just a second. Can you see it? Yes, we can see it. Amazing. And I'm not sure if you're gonna hear it. So Yeah, usually audio doesn't work, but we can try. you need to share. Can you hear something? No, I don't hear anything. Ne, neslyším. No? Pane Krejčí, No, mohla bych vás poprosit, abyste to zkusil sdílet. Je to v chatu teďkom ten link. Tam je jen problém s audiem trošičku z mé strany, respektive nezdílím to audio, tak Jestli to jde, protože většinou nám to nešlo, tak aby jsme se příliš nezdržovali, ale rádi bychom třeba tak minutu pustili. ano, malinký moment. děkujeme. Děkujeme. Help. Tak já myslím, že to nám asi pro ukázku stačí, jestli vás můžu poprosit. Is that okay? At least we saw something and we will share the presentation if that's okay with all the audience, so they will be able to click on it and they can watch it. But Yes, thank you. Tak jo, děkujeme za použití. Wonderful. So if you would like to continue. Okay. Thank you. So as part of our service development prior to COVID, whilst we were still in that phase, why have I got two different? Oh, I know what I've done. I've opened my own presentation. Excuse me a second. Excuse me, I'm having a little bit of a technical difficulty here.
Because I've got the two screens up, one yours and one mine, and I can't get back to the right. No problem. Okay, right. Jenom bych poprosil, někdo možná má zapnutý mikrofon omylem, tak aby si ho vypnul. Děkuji. Okay, next slide, please. I can't tell whether your slides have changed. Oh, yes, you have. Great, thank you. As I said before, I'm passionate about trying to get people out of hospital who don't need to be there. And part of our development prior to the onset of COVID was to try to send people from the inpatient setting on extended leave into supported living or independent living in order to help them to identify their goals for community living. So we developed the outreach team. Sorry, go on. Yeah, I can translate this one. Is that okay? Does it make sense? Yeah. I don't want to interrupt you. Tak jak už jsem říkala, jsem velmi vášnivá v tom, že chci dostat lidi pryč z nemocnice, nemusíte tam být. Jinak, co se týká toho vývoje před covidem, tak už jsme měli předtím plán vlastně poslat lidi z hospitalizačního prostředí na delší čas ven, někam do nějakého podporovaného bydlení, kde by si vlastně mohli identifikovat nějaké svoje cíle pro ten komunitní život. Thank you. So even prior to the closure of Fettle House, we would typically have only approximately 2/3 of the people who were in the beds actually physically on the ward. Takže ještě vlastně, než jsme ten Fettle House zavřeli, jako teď mluvíme ještě před covidově, tak vlastně stejně tam byly tak 2/3 lidí, kteří tam byli v uvozovkách hlášení, kteří tam jakoby pobývali, ale vlastně tam reálně bylo jenom 2/3. Thank you. Next slide. Please. We have a very strong philosophy in the Fettle House team, and a very strong tradition of team working, and understanding that the person is at the center of that team. And also in the team is their friends and family, their professional carers, if they're moving into community settings or have come from community settings, the doctor or doctors in the team. Sometimes we have just one, me, and sometimes we have more than one. The nurses, the healthcare assistants, the psychologists, and sometimes we also have a psychology assistant, occupational therapists, at least one, sometimes we have more than one, and our own special brand of social inclusion workers as well. A vlastně, co se týká, tak máme velmi jakoby silnou filozofii vlastně toho týmu Fettle House. Máme tady velmi silnou jako tradici týmové práce, orientace právě na orientace té naší práce na toho člověka. A samozřejmě důležité je taky jeho rodina, že jo, tady právě pro profesionální pečovatelé, doktor nebo doktoři, Celý říká, že někdy je to třeba jenom ona, jedna doktorka, a pak tedy sestry, jak už to tady vidíte, zdravotničtí asistenti, psycholog, pracovní terapeut, někdy jsou dva a potom pracovník vlastně nějaké sociální inkluze. Next slide, please. So the role of the doctors within the team is that we have a holistic approach to the integration of mental and physical healthcare. And our job
is to restore hope alongside the rest of the team, to maintain respect and work with clients on an adult-to-adult basis. We are responsible for making the diagnoses and making sure that we are providing treatment for all the diagnoses that have been made, and the consideration of psychosocial as well as medical interventions as treatments for all diagnoses. We make sure that the medication prescribed is effective in helping to treat and manage symptoms, and if there are side effects, that these are being managed. Tak a jinak, co se týče role doktora v tom našem týmu, tak tady jsou nějaké základní principy. A ta hlavní je prostě holistický přístup, integraci duševní a fyzické zdravotnické péče. A jinak jsou tady právě jako důležité principy, jako právě nějak vracet naději spolu se zbytkem týmu, snaží se právě udržovat respekt s pracujícím pacientem na té bázi, ten rovný s rovným. Potom zvažují právě třeba, jaké jsou diagnózy, opravdu poskytujeme léčbu všem těm diagnózám, uvážení potřeby intervencí a tak podobně. Nechci to už všechno dočítat. Možná, if you don't mind and if it doesn't interrupt you very much, when we were talking about that social inclusion worker, yes. What is the difference between that and social worker? Okay, so our social inclusion workers are, they're not a professional qualification. They are responsible for helping the individual to make connections within their social environment. So for work, or for supported employment, or for education. For sometimes they will just be introduced to maybe sports or gardening, or just it's around social inclusion. That is their purpose. And is it like would you say it's like more like a volunteer position? We pay people. Yeah. So. A jenom tady jsem si dovolil Celise trošku přerušit, abych odpověděl na jednu z vašich otázek, sice jaký je rozdíl mezi tím pracovníkem té sociální inkluze a sociálním pracovníkem, tak ona říká, že vlastně tady tenhle pracovník té sociální inkluze nemá tu profesionální kvalifikaci a snaží se pomáhat tomu člověku navazovat různé vztahy, hlavně teda pracovní, případně vzdělávací, sportovní nebo i nějaké volnočasové. A když jsem se ptal, jestli i to je nějaká dobrovolnická pozice, tak říkala, že tihle lidé normálně jsou placeni. Tak to jenom jsme si to jasnili. Děkuji za poznámku. They also do help people to access benefits and housing, acting as sort of advocates and support for the person. And they work very closely alongside people. A jinak ještě to doplňuje a říká, že třeba jim pomáhají vyjednávat třeba nějakou podporu, nebo se jim pomáhají zařizovat bydlení, nebo je vůbec právě jsou s nimi a snaží se různě podpořit, takže myslím, že tam nějaké průsečíky najdeme. Please, so continue. I'm sorry for interrupting. No, that's no problem. I'd rather have interruptions. So next slide, please. This is just more of the tasks of the doctors. It's not very interesting. Next slide, please. Tak říká, to není tak zajímavé, tak přejdeme dál. So, our approach within the team, we have a psychological approach which we are all adopting within the team, which is the acceptance and commitment therapy. Is our kind of our basic psychological technique. We are also very much focused on the treatment and the management of anxiety and promoting self-management. Occupational therapy is absolutely key to everything that we do. We use lots of tools to assess
people's occupational skills and their ambitions. And then we have tailored programs to try to help them to achieve their goals. And I've given you a little explanation around social inclusion there. So links with housing, the voluntary sector and other aspects of social integration. Tak a jinak, co se týče vlastně toho základního psychologického přístupu v našem týmu, tak to je ten přístup, co se zkracuje jako ACT, a to je terapie přijetí a odhodlání. To je vlastně takový, jako to je taková ta základní věc. Pak jsou tady další, kdy se snažíme, kdy je tady léčba, zvládání úzkosti nebo propagace sebemanagementu. Tak to je takový základ. Jinak velmi klademe další velmi důležitá věc, na které pracujeme, jsou ty pracovní terapie, kde se snažíme vlastně najít ty dobré vlastně snažit se identifikovat ty schopnosti, které lidé mají, rozvíjet to, snažit se jim najít, pomoci jim najít jejich cíl, co se týče práce, takže to je další jakoby významná věc. Next slide, please. I say our philosophy, patient-centered and community-facing care. So although people are in hospital, they will be out of hospital as soon as we can possibly manage that. So every aspect of their care should be facing towards their future in the community. The definition of psychiatric illness is defined by its disruption of personal and social functioning. And rehabilitation psychiatry is, in essence, the restoration of the personal and social functioning to those who are suffering a disability as a result of their severe mental illness. And my experience has led me to understand that although symptom reduction is an important goal, it's not necessarily the most important factor for everyone. And it's very important not to impose our goals on the person that we're trying to treat. I guess that's been a learning point for me over the years. Because traditionally, psychiatry is very much focused on symptom reduction. But I think the reason we adopt the ACT, the acceptance and commitment therapy approach to things, is that most of my patients who come through the service have got chronic symptoms which are not managed by traditional methods. Sorry, do you want me to stop there? If you feel like it, tak tady jenom, že naše filozofie je to, že pacient je ve středu zájmu a vlastně ale ta péče musí být orientována na komunitu. Ona říká, že dobře, i když je člověk v nemocnici, tak všechno vlastně je namířené na to, že tam bude po tu dobu, dokud to je nezbytně nutné, dokud ho tamtud nedostaneme právě do té komunity. Takže vlastně každý aspekt péče musí být zaměřen na tu budoucnost právě v komunitě. A tak potom, pak tady to jste si možná přečetli, že ona říká, že právě psychiatrické onemocnění je definováno často narušení nějakého osobního sociálního fungování a ta rehabilitační psychiatrie je ve své podstatě obnovením toho osobního sociálního fungování u těch, kteří trpí nějakým handicapem závažného duševního onemocnění. Pak pokračuje se jí, říká, že co vlastně ona se naučila, jedna z takových jako jejich poznání je, že ta redukce symptomů je důležitá, ale není to vlastně ten nejdůležitější faktor nezbytně pro každého. Ona říká, že právě často ta psychiatrie je zaměřená na tu redukci těch symptomů, ale vlastně ona říká, že má třeba některé pacienty, kteří mají nějaké chronické symptomy a že vlastně tam jakoby nějaký takovýhle přístup vlastně nedává tolik smysl. So rehabilitation is not something that people can have done to them. They have to do it for themselves. And it will never succeed unless you are trying to work with the client towards their own goals. So the identification of the client's own goals is a very important part of the work that we have to do.
and we did develop a number of tools to try to help us to do this, and then work with the client in order to succeed, because as I say, recovery and recovery goals have to be decided by the person themselves, not by those around them. So that's our kind of our general philosophy, is to try to identify those, uncover those goals for people, with people, and then help them to achieve them. And then what we would count as our success is if they could manage to successfully manage to live in the community, and obviously hopefully maximizing full potential, but that takes a little longer. Tak a potom ona říká, a to je ještě něco, co bych chtěl doplnit z toho předchozího, je, že vlastně taky další věc, co zjistila, je, že je opravdu důležité, aby si ty cíle identifikoval právě klient sám, a vlastně ten tým se potom s tímhle stotožní. Není to tak, že byste něco právě, nějaké svoje cíle chtěli vnutit tomu klientovi, tak to je, co říkala Celice, jedna z věcí, co se právě taky léty naučila. Vlastně pokračuje, že rehabilitace není něco, co děláme lidem, ale co vlastně ty lidé dělají sami, pro co se jakoby rozhodnou, a že je právě strašně důležité, aby si ty cíle ten člověk právě nastavil sám, našel je. To je vlastně ta hlavní filozofie, aby jsme našli cíle lidí s lidmi a na ně se potom zaměřili a pomohli je realizovat. A pak vlastně samozřejmě ta idea je, aby ten člověk žil úspěšný život v komunitě, v maximálním svém potenciálu, ale samozřejmě to je dlouhá cesta. Thank you. Next slide, please. So some of the tools that we developed over the years were around the assessment and the care and treatment review meetings, the MDT meetings. We actually had a program of work that allowed regular reviews of the meeting format, asking the opinions of the people who were attending the meetings. We performed audits in order to improve the quality of this really important aspect of the service. Our primary outcome was to reduce the anxiety and to enable participation of people in their own meetings, which is a very different way that they were used to working. They would usually be transferred from an acute ward where the agenda was focused on usually that of the consultant psychiatrist who was interviewing them. And we tried to turn that completely on its head, so that I would be there as the consultant psychiatrist. I would be there to advise and answer questions from the client that they wish to ask, rather than taking control of the meeting. And some of our clients actually chaired their own meetings. No a potom velmi důležitý jako přístup je právě to, že jsme zahájili vlastně pravidelná hodnocení, vlastně taková setkání vlastně směrem k pravidelným hodnocením té péče a léčby. Vlastně bylo to, a provedli jsme nějaké jakoby další jako hodnocení, nějaké audity, které právě nám měly pomoci vlastně zjistit, jak moc je to vlastně užitečné, jak to lidé vnímají. A vlastně přenastavili jsme ty systémy, ten systém vlastně to, jak to fungovalo předtím, že prostě nějaký člověk třeba byl vzán z toho akutního oddělení, pak byl právě spolu tím psychiatrem, a tady vlastně jsme se dostali až do bodu, že někteří právě klienti mohli vlastně mít svoje vlastní setkání, kterému vlastně předsedali a mohli tak nastavit tu agendu a mluvit o tom, o čem chtějí mluvit. Takže to jsme se snažili vlastně tady to docela změnit. When we were well staffed, which hasn't happened unfortunately recently, people would have an opportunity to decide which individuals worked in their core team. So each individual has a core team, which includes a doctor, psychologist, a named nurse, an associate named nurse, HCA, associate HCA, and a social inclusion worker.
Tak když jsme měli dost zaměstnanců, což teda se v poslední době teda už si nepamatuju, kdy se to naposled bylo, tak jedinec si vlastně mohl, nebo ten člověk si mohl vybrat, klient si mohl vybrat takový svůj jakoby jádro svého týmu, nebo ten svůj hlavní tým, a tam právě byl nějaký doktor, sestra, další pozice, až třeba po toho pracovníka té sociální inkluze, vlastně si takhle mohl vybrat, kdo v tom týmu bude, takže kdo se jakoby o něj bude starat. Next slide, please. So this is some of the, I'm sure you're familiar with the Camberwell Assessment of Need Short Appraisal Schedule. This is what we use to do our assessments of need to make sure that we cover all aspects. A jinak tady jenom říká Celice, že tady to je vám asi známe, tady ten formulář, takže to je tady asi, jak říká, myslíš, že to je známé, takže tady to jsou právě všechny ty různé potřeby, které mají. By the way, Celice, how often these kind of review meetings would take place? Once a month. Jednou měsíčně, tady odpovídám na vaši otázku. Celice odpovídá. Currently, we're working with a slightly different model where we're seeing because we have slightly different client groups, so we're seeing once every 2 weeks, but for the proper rehab setting, it's once per month usually. So Kansas, yes. And next slide, please. Jinak pracujeme tady na novém modelu, který bude zase pro nějaké skupiny za 14 dní, ale většinou pro ty, kteří byli jakoby propuštěni z toho nějakého zařízení, tak to je jednou za měsíc. Every review meeting, we use the dialogue scale to make sure that we cover all aspects, in addition to questions for the clients around what they have achieved since last time or what they would like to achieve before the next meeting, and additional things that they wish to discuss. So that's in addition to this, right? Yes. So this is just part. We have like a 4 pages of preparatory paperwork before each review meeting. And this is part of what we do. So the dialogue scale is part of it, and there are also questions around what would you like to talk about, what have you achieved since your last meeting, what would you like to achieve following from this meeting, and any other aspects or things that you wish to discuss with the core team. And again, when we were well staffed, it was possible to ask people who they would like to invite to their MDTs as well. So they could call, or so they would like to have an update on how their housing was progressing. They might want to call in the social inclusion worker and maybe even housing provider, or make some links with the housing provider to give them some control over these aspects. This is a big piece of work that we did around trying to improve the experience for users of the service for this particular really important meetings. A tak tady jenom, aby to bylo jasné, vlastně k tohle není celé, je to součást takového dotazníku, který má 4 strany, a kde jsou různé otázky, například co byste chtěli dosáhnout, nebo čeho byste chtěli docílit do příštího setkání, co se vám zatím povedlo, co jste udělali v tom minulém a tak dále, což hlavně dobře fungovalo právě, když měli dostatečný počet zaměstnanců. Sorry, Celice, MDT? Multidisciplinary team. Jo. A teď a mohli tam právě přivést právě nějaké členy třeba toho multidisciplinárního týmu, nakonec třeba i toho pracovníka té sociální inkluze, takže takhle vlastně to byli všichni, mohli do toho být takhle zapojeni. Tady je jinak otázky, asi si vidíte, můžete si přečíst. And of course the client could invite any friends or family to come to the meetings if they wish. A mohli jste pozvat třeba nějakého kamaráda nebo člena rodiny, aby se přišel také podívat na to setkání? Okay, next slide, please. So we had a few, because we were part of a hospital setting, on a hospital site,
we had to apply for specific exclusions for some of the policies of the hospital, and we had our own policies around having a door that was not locked, self-medication, so people can hold and manage their own medications over a period of time, stepped progress, reduced nighttime observations because people reported that they don't like being woke up in the middle of the night with a torch being shined on them. Pets, so we had allow people to keep pets within the bungalow, or well, actually on the outside the bungalow we had a couple. We have activities that promote social interaction and independence, so a full program of activities 7 days a week, including social activities, sitting, you know, cinema trips and things like that, all stuff I'm sure you're very familiar with, and good links with local educational and employment services, including some access to, so we have people come and teach on the ward. We've got a photographer who still comes in despite COVID, and some links with the link into learning college courses, computers, and reading and writing, basic math skills, that sort of thing. People actually come to this to Fettle House to teach those aspects. Thank you. Tak a tady je důležitá věc, že jelikož vlastně oni se nacházejí na nemocničním pozemku, tak vlastně museli žádat o nějaké výjimky z těch pravidel a jedna z nich je právě třeba ty odemčené dveře nebo otevřené dveře, potom to, že vlastně lidé si postupně mohli najet na sebe medikaci. Další věc, která byla omezená, je právě to tady nějaké to sledování nebo pozorování v noci. Říkala, že prostě lidé si stěžovali, že jim bylo nepříjemné, když je třeba někdo v noci zbudil a svítil jim baterkou do obličeje. Dovolili jsme mazlíčky, aby měli spíš než ve Fettle House venku, takže tady máme několik nějakých domácích zvířat asi. A jinak tam byly nějaké činnosti, které právě podporovaly sociální interakci, například mnoho věcí, určitě máte vy nějakou takovou zkušenost tím, například třeba návštěva kina. A jinak přicházeli k nám lidé, kteří měli třeba nějaké přednášky, nějaké vyučování, nějaké vzdělávání, ať už třeba fotografie, matematika a tak podobně. Takže to byli lidé, kteří přímo přicházeli do Fettle House. Thank you. Next slide, please. So now I would like to talk to you about the community rehabilitation team. Next slide, please. Takže teď budeme mluvit o komunitním rehabilitačním týmu. Okay, so on Monday, the 23rd of March, 2020, we had to close the inpatient facility. We had 18 residents and we had 5 days to find somewhere else for them all to live. And our inpatient team, as an extension from the high intensity outreach team that we had already been developing, turned into a pure community team, working 24 hours a day to support these patients in the community setting. Tak a tady vlastně, tady vyloženě téměř přesně, co teď Celý říkala, tady máte napsané, a sice, že vlastně toho v březnu 2020 vlastně ho museli zavřít, v tu chvíli měli 18 vlastně rezidentů a do 5 dnů museli vlastně všechny umístit do nějakého komunitního prostředí a ten vlastně tým, který vlastně fungoval v rámci toho Fettle House, se najednou, i když samozřejmě měli nějaké programy a už na tom nějak pracovali předtím, tak najednou se v podstatě přes noc musel proměnit na právě komunitní tým, jako čistě komunitní tým. So these clients were all people who were not ready to be discharged from hospital. They all had problems that we were told could not be managed in the community setting by other teams. And yet we did this evaluation at the end of June 2020, and we found that we had successfully supported 83% of the people.
Jenom bych chtěla říct, že vlastně ti lidé nebyli připraveni právě na to, aby byli propuštěni, takže o to bylo jakoby náročnější, ale potom my jsme si udělali takový dotazník nebo výzkum na konci a vlastně z června 2020 a 83% lidí bylo vlastně úspěšně podpořeno jakoby v tom a vlastně dál zůstává nebo se trvávalo dále v komunitě. Takže to je úspěch. So we proved that the problem was not in the clients, but in the community support that they could receive. Takže tímhle jsme vlastně dokázali, že ten problém nebyl v klientech, ale vlastně v té komunitní péči, kterou oni třeba nemohli dostat jinak. Next slide, please. So this is many slides now talking about the statistics. Next slide, please. Teď budeme mít pár slajdů, kde bude hodně statistiky, hodně nějakých grafů a čísel. You have access to these and you can read this. If you have any questions, then please let me know. Mm-hmm. But what is important to us as a team was the feedback that we had. Tak, co pro nás bylo opravdu důležité, byla zpětná vazba, jinak Celice znova říká, že kdybyste měli nějaké otázky, tak se ptejte. By the way, if I may, Celice, there is one question. If yes, it's not of course. No, I don't have. No. How could what is appropriate community, environment, and how did you manage to do this? Does it mean like finding proper accommodation, and how did you manage it? And I would maybe add, how did you manage it in such a short time? That our trust made money available. Mm-hmm, mm-hmm. So that we could, previously, we would have to argue for accommodation and support, and people would argue about how much this is going to cost and say, no, it's not possible, because we had to suddenly close the ward. Suddenly we had all the money. It was a lot cheaper than the ward remaining open, and they needed it for something else. So suddenly we had the money to buy in all the support we needed for people. Tak ona říká, že vlastně dostali peníze od toho trustu, to je, jak tady vidíte vlastně tady to logo, tak vlastně najednou byly peníze. Ona říká, že předtím se vždycky museli o to tak nějak handrkovat a dohadovat se, tohle bude stát tolik peněz, kolik bude stát tohle, nebylo dost peněz a najednou vlastně to šlo. Oni si spočítali, že vlastně provoz toho Fettle House je dražší, než dát peníze na to, aby ti lidé bydleli takhle jako zvlášť. Takže vlastně to najednou šlo a oni dostali dost peněz právě od trustu, vlastně z NHS. Také vám děkuji za otázku. Next, so we sent out, yes, thank you. Yeah, please. So when asked what they liked most about the current ways of working, this is what the staff preferred. They found that they had improved their communication with the other professionals and agencies because they were interacting with the clients more in their community settings, visiting more often, seeing the support workers and the housing providers and managing to have conversations with them. Staff enjoyed seeing people in their own homes, in their own environments. They found that their time with the client was more focused. They were less distracted by people coming and asking them something else, so they were able to really focus on the client one-to-one. We had to use some sort of technology, but sometimes the patients have found that they are taking greater control by actually accessing that technology themselves. They felt, and the staff team felt that they had a strong sense of team working. But what is also really important is that they had gained a much better understanding of people and the lifestyles that they want to return to, rather than the goals that sometimes people in a hospital setting will say anything to get out of hospital.
well, quite often they will, if not always. But what they were saying, this is what they would often tell us what we would want to hear, and then we would wonder why things weren't moving forward for them. But when they're out of hospital, it allowed us a much better understanding of what their true goals might be and how they want to live their lives. Mm-hmm. Tak tady vidíme, co vlastně zaměstnanci, když byli dotázáni, co se jim nejvíce líbí na té současné formě práce, tak tady řekli několik věcí. Oni říkali, že vlastně dřív byli spíš na tom oddělení, teď vlastně se více propojili s ostatními profesionály, dalšími nějakými, řekněme, dalšími třeba organizacemi nebo úřady, takže to považovali za plus. Rádi se navštěvovali lidi doma. Výrazný bod byl, že vlastně tím, že byli u někoho třeba doma, tak vlastně byli míň rozptýleni nějakými jinými věmi, takže mohli se více soustředit a vlastně ten čas byl jako lépe strávený. A pak jsou tady že nějaké používání technologií, jak to tady čtete, byl tam ten silný týmový duch. A poslední věc, u které se Celice více zastavila, bylo, že vlastně oni získali skutečný jakoby obraz o tom, jak vlastně ti lidé žijí, jaký je jejich životní styl, standard a tak podobně, protože říkala, že když jste v nemocnici, tak často řeknete cokoliv, abyste se odtamtud dostali, no a pak se všichni diví, jak to, že to nevyšlo a jak to, že třeba ten klient se zase vrátil do toho zařízení, takže tady vlastně máte mnohem lepší jakoby obraz o životě toho člověka, takže ještě důležitý bod. Okay, next slide, please. So this is what the staff didn't like so much. The logistical environmental challenges. It's a very big county, Cornwall, so it would take a long while to travel between. The assisted technology IT challenges, although they were helpful in some places, there were also challenges with that. There was change to the relationship dynamics between members of staff. Because they were used to spending much more time together. So it was harder to maintain a team structure and approach to treatment in the community that they found. Is everything? That's it for that one, yeah. Yes, I will just translate. Tady jsou jenom některé věci, které vlastně se líbily nejméně těm zaměstnancům. Říkali, že tam byly nějaké problémy třeba s logistikou, možná to tak nevypadá na té mapě, ale Cornwall je poměrně velký. No a pak tam byly prostě další věci, vidíte to tady, včetně věcí, jako že vlastně nevíme, jaká bude vlastně budoucnost, jak tenhle model bude pokračovat a tak dále. If I may, Celice, yeah. There is a question. Is there any specific like technology when we, speaking about the previous slide, that maybe that some of the technology helped maybe people to feel more in control or more independent? So would you say anything specific, or it just means? Well, we used just Teams meetings and Attend Anywhere, another sort of platform that we were using. It allowed people to invite friends and family a little bit easier. And they felt, the feedback from some people is they felt more, more included as part of the team, because they were just, whereas one person sits in the middle of a room and is taking charge, which usually is me, with the IT, everybody has their own equal say, more equality. Wonderful. Tak jenom tady odpovídám, thank you very much. Tady jenom odpovídám, co se týče té technologie, tak hlavně, kromě takových asi běžných věcí, tak hlavně se zmiňuje MS Teams, což vlastně umožnilo jim nejenom provádět některé meetingy, tahle setkání vlastně online, ale ona říká, že tam byly dva důležité body. Jeden, a sice, že bylo mnohem jednodušší třeba tam pozvat svoje kamarády, rodinu,
takže to bylo mnohem snazší, než kdyby museli fyzicky někam dojít. A druhá věc je, že takže mohli třeba i takhle získat nějakou jako třeba zpětnou vazbu nebo nějakou podporu. A další věc bylo, že takhle se cítili jakoby víc, bylo to takové rovnostářtější, byli víc součástí týmu, že to je rozdíl, když někdo sedí uprostřed místnosti a povídá, což se říká, no to jsem většinou já, takže to jenom tady k vaší otázce. Tak, thank you. Yes, I agree. Thank you to the comment. Next slide, please. Miss most about the previous way of working. I think we'll skip on. Tady to přeskočíme asi. Next slide, please. Skip this one as well. We're running out of time. This is what the staff says about how the changes have affected the patients. Most responses acknowledge that it has largely been positive and enabled by the continued support of the outreach team. It allowed us to do positive risk taking because we had extensive knowledge of each patient, and we gave true continuity of care. But the closure of our inpatient unit gave us permission for positive risk taking because we had no other choice. Tak. A tady vidíte, tady, když byli zaměstnanci dotázáni, jaké změny ovlivnily pacienty, tak odpověděli, že vlastně z velké většiny, ve velké míře to byly pozitivní změny. Důležitá věc bylo, že vlastně teď mohli podstupovat vlastně pozitivní rizika, a vlastně to bylo umožněno vlastně dvěma věcmi, nejenom tím, že znali každého pacienta a vlastně mohli tedy k tomu přistoupit, ale že vlastně tím, že to oddělení nebo že ten fetal house byl zavřen, tak vlastně to byla jakoby taková zelená k tomu, aby vlastně neměli jinou možnost než takovýhle přístup. Next slide, please. Okay. And this is what the patients said when asked about what they liked the most about the current ways that fetal staff were working with them. They were really happy that they were still there to talk and support them, friendly and helpful. We kept a 24-hour telephone line open so that they could call at any time. They enjoyed the walking outside, and because that was one of the things you're allowed to do with the COVID restrictions. They were very happy generally to have been allowed to move back home because they felt that some people had gone back to their own homes where they'd been told that they couldn't go because they couldn't have the support structure. Suddenly the support structure became available and they could go home. They liked the fact that the team would make appointments with them, so they knew when to expect their visits. It's very much more of an ad hoc basis when you're on the ward, despite the best efforts. They found it was supportive. There was somebody, we visited everybody every day, basically. There was some flexibility. It's in the community, brilliant care and support. Staff support them with activities and ideas of what to do now that they're in the community. You see, this is the thing that people don't know, that it's difficult for any of us to foresee what we're going to want to do until we get into that situation. And this is the essence really of the whole thing, is that when you're in hospital, it's very hard to see what you're going to want to do when you're outside hospital, living somewhere that often you don't even know. And they could talk to each other properly, and they have more privacy, which is so hugely important. Next slide, please. Wait a second. Okay. A tady jenom jakoby vlastně nějaké zhodnocení těch pacientů. Vlastně oni tam, my jsme vlastně dali dohromady linku, která byla vlastně fungovala 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
A tady jsou některé věci, samozřejmě můžete čtet, jistě jste to už trošku pročetli sami, tak tady jsou právě to, co se jim líbilo, těm pacientům, jak jsou na ně milí a tak dále. Co je zajímavé, že třeba tam, že měli rádi ty procházky, že to byla jedna z věcí, která vlastně byla povolená v té covidové době, tak to jenom tady vysvětlení toho jednoho bodu. Potom vlastně, co se jim líbilo, že se konečně mohli vrátit domů, kam třeba se chtěli vrátit už předtím, ale nebyla ta dostatečná podpora. Pardon. Takže najednou to bylo možné, tak to bylo dobré. Potom další věc, kterou si lidé cenili, bylo to, že vlastně ty návštěvy byly plánované. Ano, na rozdíl od oddělení, kde přece jenom té interakce třeba s tím personálem nebo s některými z těch pracovníků z nějakého týmu, tak vlastně je tak trošku jako náhodná, i když se třeba snaží to nějak dát do nějakého časového rámce, tak tady to vlastně bylo předvídatelné. Další velmi důležitá věc bylo, když jste v nemocnici, tak když se vás někdo zeptá, co chcete dělat, až budete venku v komunitě, co chcete dělat za nějaké aktivity nebo pracovat, tak vlastně těžko si to můžete představit. A najednou tady v tom jste, takže právě i ta podpora různých aktivit v tomhle směru pracovních nebo i nějakých volnočasových, tak byla taky velmi, velmi důležitá. Pak jsou tam ještě nějaké další body. Takže. Okay, thank you. Next slide, please. Some people missed the ward because they felt that it was like home, which is obviously a symptom of chronic institutionalization for people, which is very sad. There weren't very many things that people didn't like about the way that the staff were working with them, as you can see. They say it's not as, some people said it's not as easy to access support, but there was a 24-hour telephone support available, and that was manned by a healthcare assistant, and there's an on-call, there was a nurse available as well. So I don't know who made that comment, but there definitely was easy support, but obviously not as easy as if you press a bell on a ward. Mm-hmm. Tak tady jsou ještě nějaké... May I translate? Is that okay? Yes, please. Yes, please. A tady je jenom nějaké věci, které právě třeba se lidem nelíbily, co si vlastně Celice vybrala jako takovou hlavní, že třeba někdo napsal, že právě není tak lehké vlastně dostat se k té podpoře nebo k té péči. Ona říká, že vlastně, že byla ta linka, že tam mohl jako člověk zavolat a tak podobně, takže říká, že neví, jakoby, kdo to přesně řekl, ale rozhodně jakoby se o to maximálně snažili. Celice, I have a question. Yes. Here for you. How many team members to support these 18, Fatal House residents or former residents? So basically it was just the same staffing as we'd moved from the ward. So at any one time, there was a maximum of 2 nurses, and there would be on shift at one time, and there would be, I don't know how many healthcare assistants, maybe 3 or 4. Mm-hmm. And we had so unfortunately our team all went down with coronavirus right at the same time as this happened. Mm-hmm. So realistically, there was usually 1 nurse, 1 or 2 healthcare assistants. We haven't had a psychologist, he has been off sick. We had an occupational therapist some of the time, and we had 4 social inclusion workers working across the whole of the county. Mm-hmm. And just to make it clear, these people were just for these 18? Yes. Wonderful. And the helpline, that was also just for these 18 people? Yes. Wonderful, thank you. Tak jenom tady odpovídám, takže vlastně Celice říká, že to byli vlastně ti lidé, kteří předtím pracovali ve Battle House, tak teď vlastně se přesunuli do té komunity. Bohužel říká, že vlastně se jim dost omezil ten personál, že třeba někdo onemocnil nebo odešel, takže říká, že to byly tak maximálně 2 sestry, potom 3 až 4 nějací další asistenti, pracovníci. Tak, to je ta nějaká jako idea. Ve skutečnosti to byla realisticky 1 sestra, 1 až 2 ti zdravotniční asistenti, pak třeba až 4 ti asistenti sociální inkluze nebo pracovníci sociální inkluze. Psycholog bohužel jim onemocněl, takže to bylo takhle docela málo. A tihle lidé
plus někdo, kdo zajišťoval tu linku, tak to bylo vlastně všechno pro těch 18 lidí. Ano, takže jenom aby, doufám, že to je teď, že to je jasnější. So that was initially, also as part of the COVID response for the trust, we started picking up other clients and providing intensive support for them as well. Mm-hmm. So this was our core client group that this survey applies to, these 18 people. But as time went on, we gathered more and more people who we were trying to help get out of the acute wards. Mm-hmm. And we ended up with a much bigger caseload. we still have a much bigger caseload. Mm-hmm. A jenom říká, že takhle to začalo, ale vlastně postupem času i v reakci na nějakou i vlastně jako nějaká odezva nebo reakce na tu situaci koronovou, tak začali přibírat další klienty, kterým právě začali poskytovat nějakou podporu po odchodu právě z nějakého oddělení zařízení nemocnice. Tak, thank you very much. Okay, next slide, please. This is what people missed about Fettle House. And we've highlighted, I liked Fettle, but it's not my home. I prefer living in my flat, which is rather lovely. Mm-hmm. I think we'll just move on to the next slide, please. Tak a tady je vlastně jenom, co lidem chybělo na Fettlu. A tady Celice vypíchuje tady ten komentář ke konci, kde ten člověk říká, že se mu Fettl jako líbil, ale není to jeho domov a je radši u sebe doma. Tak to se jí zdá takové milé. And the things that they would like to avoid going back to, many people said hospital. A jinak se lidé chtěli vyhnout, pokud by se měli vrátit zpátky, řekněme, do toho, jak to bylo předtím, tak vlastně hodně lidí napsalo, že nechtějí do nemocnice. Tomu by se chtěli vyhnout. Next slide, thank you. This is how the patients said that the changes had affected them, and there's many comments here, but the ones in bold I think are the most interesting. They haven't affected me in any way whatsoever, so people didn't feel any worse, or there didn't seem to be an overall sense that people felt worse not being in hospital. I'm happy that I have eventually returned home, where I am most happy. I seem to be more healthy, and there's more people around to allow me to feel safe. I seem to be coping well. I'm happy in my new home. All the care team have been nice, and I'm used to getting used to the changes, and it's nice to feel more independent. Tady jenom vlastně to, jak naši klienti řekli, že to ovlivnilo je. Tady jsou asi nejlepší ty, jak říká, zvýrazněné. Já se omlouvám, že jsme to nějak opomněli zvýraznit. A hlavně tam jeden říká, to jí možná trošičku povedla, že vlastně ho to vůbec neovlivnilo, tahle změna, takže určitě to není horší, než to bylo. A nebo někdo tady říká, že je šťastný, že se nakonec vrátil domů, kde je nejšťastnější. A nebo některé ty další, například myslím, že jsem zdravější a je kolem mě víc lidí, což mi umožňuje cítit se bezpečně. Myslím, že si vedu dobře, tak to je třeba ještě, že to je ještě jedna z těch věcí. A tak jsem rád ve svém novém domově a podobně. For me as well, I like the comment, I am more mentally stable as I feel less restricted and more free. Mm-hmm. I'm sorry, please would you be so kind and say it again? I'm terribly sorry. I am more mentally stable as I feel less restricted and more free. Aha, a pak ještě tady to, že jsem duševně stabilnější a cítím se méně omezený a více volný. If I may, Celice, I'll have one more question for you. Yes. Here now. There is a question, how far did they have to travel, to see the clients? You already said the corner was quite big. Did you have did you have like cars of the trust or any institution, or yes. you paid the client, or you paid the employees or your staff, petrol? Where was your base? Did you have any base? Well, the base is in Bodmin. The base was in Bodmin Hospital still.
we moved to a building in Bodmin Hospital, and they were travelling all the way down almost to Land's End for one client. And can you say how far is it? I'm not very good with distance. No, don't worry. I really am not very good with distance. 70 miles maybe, maximum. Tak, takže tady říká, and cars were not their own, right? They were... Yeah, no, hospital cars. Hospital cars, wonderful. Takže jenom tady odpovídám, že ta základna byla v tom Bodminu, že odtamtud cestovali, používali k tomu nemocniční auta a vlastně třeba za jedním klientem cestovali docela daleko až dolů na jih. Celý říká, že se omlouvá, že není moc dobrá se vzdálenost, my možná si to můžeme najít v Google Maps a říká, že to bylo asi 70 mil krát 1,6. Takže asi přes 100 kilometrů. Okay, next slide, please. There you go. That's everybody looking happy in Cornwall. Okay, so now we move on to today. So as I said, what has happened over the course of the coronavirus response in Cornwall, our team became not just a rehabilitation team, but also like an assertive outreach team, worked alongside the home treatment team to keep people out of hospital, but people who have chronic problems rather than have a need for an acute treatment in a hospital setting. Sorry, last sentence again. I'm sorry. So what we've been trying to do... Just the last sentence. Oh, sorry. So people who would have been admitted to hospital, but because of a chronic problem, rather than something which needs an acute treatment in a hospital setting. Takže co říká Celice, že vlastně že byli nejen jako rehabilitační tým, ale vlastně se z nich stal takový vlastně možná terénní tým nebo akutní terénní tým a že vlastně se snažili podporovat a pomáhat i lidem, kteří by byli přijati do nemocnice z důvodů nějakých chronických a ne akutních. Okay, that's hard work. To je jako tvrdá práce. Okay, so up to date. Fettle House reopened in November 2020, but we now only have 9 beds. We have had to change the function of the inpatient beds so that we can use them to focus on that acute assessment of needs. Basically, why is it that things don't work in the community? Why haven't they worked in the community setting previously? And what can we do to intervene to make sure that people can stay out of hospital? So it's really an assessment setting rather than a treatment setting now, because we're unable to support long stay. We have such a limited resource and we have a waiting list. So now we have an expected length of stay of 12 weeks in Fettle House, whereas previously the expected length of stay, although we usually made it 6 months or less, quite often made it 6 months or less, the expected length of stay was 12 months. And so the purpose of the admission is the specialist assessment and treatment, and also the engagement, so we can get to know the client so that we can do those, assess the risks and provide the continuity of care. Because the Fettle House has reopened as part of a true continuity model. So we've got the same team of nurses and doctors looking after people on Fettle House as we have in the community setting. We're working across both. And the nurses are rotating, spending some shifts in the inpatient setting and some shifts in the community setting. And the social inclusion workers are going across both, and the healthcare assistants and the psychologists and occupational therapists. I will probably have also some question to follow up. I'll just translate. A tak tady Celý říká, že oni obnovili jak vidíte, obnovili vlastně ten Fettle House v listopadu 2020, ale už to znovu otevřeli jenom z 9 lůžky,
co je vlastně důležité, že už nemohli podporovat ani ty dlouhodobé pobyty, vlastně i se to velmi zkrátilo, ta doba, co tam teď lidé jsou, asi na 12 týdnů z původních 12 měsíců, co je důležité, že spíš než jako léčebná, nebo že ta léčebná funkce je upozaděna a je zdůrazněna ta funkce nějakého posouzení stavu toho člověka, toho klienta, jinak sestry nebo ti různí pracovníci, jak tady oblíbený ten pracovník sociální inkluze, tak vlastně oni rotují, střídají se a někdy jsou právě v tom battle house, někdy jsou v té komunitě. Now, if I may, like a follow-up question we received, so, how many clients do you have now? You say there is waiting list, so all 9 beds are probably occupied, I guess. Yes. And the question is as well, do you need some more staff? You know, if you need lots more staff, yes. Yes, that's what I thought. Yes, I'm sorry, I don't want to answer for you. Yeah. Takže jenom tady odpovídám. Vlastně tam jsou nějaké čekací listiny, takže jestliže tady je 9 lůžek, tak vlastně všech těch 9 lůžek je obsazených a pak tam budou přijímáni další. Jinak co se týče personálu, tak vlastně potřebují přirozeně více personálu, takže teď mají více personálu. Nevím, jestli pokud chcete samozřejmě vědět detaily, tak se můžete zeptat dál, ale myslím, že tady už opravdu končíme, že už je snad jenom jeden slide a otevřeme diskuzi. Please, if you can continue. I think this is my last slide, isn't it? Oh, yeah. I think it's just questions now, really. Sorry. Okay, here we are. So basically, it's probably what I've already said. The expectation is that the community rehabilitation team will take over from Fettle House on discharge, continuity of care. The community rehabilitation team aim to work with the client for as long as necessary to achieve the person's aligned goals and to enable the development of a support structure to ensure the sustainability of the community situation. The community rehabilitation team are also taking referrals from other community teams to try and prevent people being hospitalised. And we are not yet resourced sufficiently to achieve these ambitious goals, but we have been promised more funding to allow for development. We think that a good number would be one community psychiatric nurse or one rehabilitation nurse, because they're both inpatient and community, for each 12 clients. And currently we have probably 2 on a shift at a time. Sometimes the ward has to borrow from communities, sometimes community has to borrow from the ward, because we may only have 2 nurses on shift to cover both at once at the moment. We reckon that 1 per 12 would probably be about right, and currently we have about 35 in the community, clients in the community, and 9 patients on the ward. So we have real problems at the moment making sure that we provide a good service to everybody, but we do continue to do so, I think. Tady to bylo hrozně rychle, ale naštěstí máme tu prezentaci, takže tady to je jenom celý říká, že vlastně to, co částečně už řekla, velmi rychle vlastně přečetla to, co tady je napsané, že vlastně to hlavní je, že se očekává, že ten komunitní rehabilitační tým převezme od Fettle House tu agendu při tom propouštění a bude se zabývat tou kontinuální nebo kontinuitou péče a potom, že s nimi bude s těmi klienty pracovat tak dlouho, jak bude možné a tak dále. Jinak ještě jeden bod, a sice, že potřebují více financování, ale zároveň už to bylo nějak částečně přislíbeno. Problém je také s personálem. Pak tady Celý říkal, že například, so you said 1 nurse per 12 clients, you said that? We think that would be about right, yes. Myslí si, že asi ideální stav je třeba 1 sestra na zhruba 12 klientů, ale říká, že vlastně těch sester nemají dost a takže si musí různě vypůjčovat od týmu nebo od nemocnice nějak sestry, takže to je také jako jedna z výzva do budoucnosti. Jinak tohle je poslední slide, tak vám děkujeme za pozornost tady v téhle části a teď odpověděli jsme už na nějaké vaše otázky, ale pokud byste chtěli se zeptat dál a myslím, že je hodně věcí, co máte na srdci, tak určitě můžete položit otázku, pokud se nebojíte a prosím nebojte se, tak se můžete zeptat sami anglicky, já to můžete pak třeba to jenom shrnout v pár větách pro kolegy,
ona Celice bude taky ráda, když uvidí někoho z vás. Takže teď je možnost pro otázky. Samozřejmě pokud, tak já můžu, samozřejmě tady píšete do chatu, takže pokusím se položit otázku z chatu. So there is a question from Mr. Vítězslav Kuntoš. He's asking about peer workers. Are they in the team? Because it seems they are not. What is the experience with their inclusion? You know, what's your experience? Peer support workers are in the infancy of development in Cornwall. Mm-hmm. We have managed to get 2 peer support workers who actually, I was off sick last week. They have started last week. One peer support worker and their supervisor from one of the local, from Mind. I don't know if you're familiar with that organization. Mm-hmm. Yeah, I should think so. So I was in negotiations with the voluntary service and the voluntary and VCSC sector regarding the use of some funds that we had available just for the winter period, and managed to get somebody appointed with that fund, but it's only been agreed for 3 months. There's quite a lot of difficulty in England trying to get funding from central sources, from secondary mental health care, directed towards the voluntary and charitable sector to actually enable peer support workers to be employed. Mm-hmm. A tady jenom otázka na ty peer pracovníky, tak Celice říká, že vlastně to je úplně vlastně v plenkách, tady ta podpora peerů. Říká, že teď mají 2, včetně člověka, který vlastně nějak na ně dohlíží nebo organizuje jejich práci, a ti nastoupili vlastně nějak minulý týden nebo předminulý týden, kdy ona byla nemocná, takže vlastně úplně tohle není, takže tohle vlastně s tím nemají zas takovou zkušenost. Teď ona mluvila o tom, že je občas obtížné jakoby vlastně dostat na něco peníze nebo přesouvat peníze z některých fondů do jiných, že to je prostě v Anglii nějak komplikované, takže teď vlastně to vypadá, že to je dohodnuté na 3 měsíce to financování, takže uvidíme dál, ale vlastně není tady asi teda taková zkušenost s práci peerů v Cornwallu, jako bychom možná čekali. Tak. So there is another question from Mrs. Kaňková. She's asking, do I understand it right that in future there will be community rehabilitation team in Fettle House? Running from Fettle House. So Fettle House, so there is already, so the community rehabilitation team and Fettle House form part of the same service. Mm-hmm. Mm-hmm. Přesně je to tak, a vlastně oni vlastně, že to je vlastně, to jsou vlastně nějaké 2 části té jedné služby, co se týče tady, takže odpověď na vaši otázku. And how do you sign in that list to be allowed in Fettle House? How does that work? Where do people come from? You know? Where should we call? Cornwall. Yes. Yes, from Cornwall, but is it mainly like from hospitals or from some other words? How does who signs in it? So we have a number of, we take referrals from the community services, sometimes from the early intervention team. I didn't mention the early intervention team earlier, did I? I missed them off the list, but the early intervention in psychosis team we work quite closely with as well. We don't have an assertive outreach team in Cornwall, so we don't have any. The only psychosis services that we have are for people who have early onset first episode, or for the rehabilitation service. So we accept referrals from these community services. But also what we like to do is accept referrals from the acute wards so that we can get people out of hospital. That's kind of our specialty. So mainly you take, just to summarize it, I'm sorry, you take referrals from these obviously from these acute wards, from services, from psychotics, So we mostly take referrals from the acute wards,
but we will take referrals from the community team, which will be the community mental health teams and also the early intervention in psychosis team. If we think that we can prevent an admission to an acute ward by doing that. Takže tady říká, že vlastně oni přijímají doporučení od hlavně třeba týmů včasné intervence, komunitních týmů, hlavně z nějakých akutních oddělení a také často vlastně preferují nějaké doporučení, kterým mohou zabránit tomu, aby člověk byl právě přijat do nemocnice nebo na nějaké to akutní oddělení. Takže to je asi jejich nějaká hierarchie a přístup k tomu. A jinak ještě bych vás vyzval, pokud se chcete třeba zeptat osobně, tak to bude moc milé a tak, ale jinak můžu pokračovat. Jinak pokud tak chcete učinit, tak se jenom zapněte mikrofon a můžete mluvit. I also steal people. So I'm clinical director for the trust. So I have access to all of the information of who is on all of the acute wards. And I'm involved in meetings where we discuss all of the clients, and some of them I think would benefit from coming to the rehabilitation team from their history. And so sometimes we don't wait for people to be referred. We ask, would you like them to come? Aha, okay. A teď jenom Celice ještě doplňuje, že vlastně ona říká, že krade lidi doslova, že jak říká, že je klinický ředitel trustu, tak nejenom, že ví, kde třeba kdo je, má přístup jakoby k těmhle informacím, zároveň je třeba na těch setkáních, kde se mluví s klienty a někdy aktivně k tomu přistupují tím, že jim nabídnou, že třeba nemusí čekat na nějaké doporučení, ale že jim třeba nabídnout to, aby k ním přišli. Takže and now maybe question, I'm sorry if we repeat some aspects of the question. There is a question about circulation of the workers between the community, and between the inpatient, service. Are there two teams? Not really, right? It's like a one team that takes shifts, that takes turns. So we have only reopened in November. So we are learning and trying to make things better. There are some of the trained nurses who would prefer to work in the inpatients, and there's some of them who would prefer to work in the community. So at the moment, because we haven't been open that long, people have chosen to start where they would most prefer, but they will all have to swap. That's part of the model that we're using, is that they will all have to swap so that we have true continuity of care. Tak a tady odpovídám na otázku Johana, a sice, že vlastně to je otevřené jen od listopadu, takže se to snaží pořád nějak vylepšit, zlepšit. Říká, že některé sestry preferují práci spíš na tom oddělení, některé v komunitě. Teď se snaží se to stále jakoby vlastně zjistit, jak to je správně, jak to bude fungovat, ale do budoucna plánují to, že by právě měli všichni mít nějakou službu tam i tam. Na obou vlastně, v obou těch, řekněme, nějakých částech služby. And so at the moment, sometimes, so the intention is that I think there's meant to be 2 on the ward and 2 in the community, but quite often there are only 2 trained nurses on to cover everything. So there is quite a lot of swapping between the teams. A tady jenom doplňuje, že vlastně v současné chvíli je to tak, že by měly být třeba 2 sestry v té komunitní péči a 2 sestry v Fetal House, ale často je to tak, že prostě 2 dělají obojí, že to nestíhají, že vlastně nemají právě dost personálu, takže vlastně je tam hodně jakoby propojení a hodně jako promíchávání těchto pozic. Tak. Now there is a question from Mrs. Pavlína Hejsková. She's asking, where did people from Fetal House
where did they go after it was closed? Because I assume not all of them had a place to go back to their families or something. Not all had this choice, right? No. So there were quite a few people. I can't remember how many now, that we had to find supported accommodation for. They needed accommodation. In general, the philosophy of Fettel was that as soon as people have their accommodation, even if they're expected to stay in hospital for rehabilitation for quite some time, they would be starting to access the community and access their accommodation from the time that they have it. So what we tended to do is very early on in admission, very early on, we try finding accommodation for people. So that was previously. So there were quite a few people already had homes, but what they needed were support packages of care to go in and support them, because they weren't able to attend to their activities of daily living in that environment. And there would be quite a lot of rehabilitation before we could even decide to send people on a more extended periods of leave. But because we had the money available to say this person can come in 3 times a day and make sure the person takes their medication, that they've got up and dressed and that they're safe, we could suddenly send people to these places that we had already, people had chosen that this is where I want to live, but they were not ready to go there yet. Mm-hmm. That was the case for quite a lot of our clients. Mm-hmm. The ones that didn't have that available, there was 2 people, there was nowhere outside of hospital that they could possibly be because of the risks assessments. There was just no way to manage the risks outside of the hospital environment at that time. And then there was 2 people went to individual supported care, like it's called shared lives. So an individual lives with a family. Mm-hmm. So 2 people went into that accommodation, but they both then had to leave because that was only for a few months. Mm-hmm. And then one person went into like a nursing home kind of environment. Mm-hmm. And the others were in their own either supported accommodation or their own homes with support going in that had already been arranged. Mm-hmm. Tak a tady jenom, co vlastně, když jsme mluvili právě o tom umístění vlastně klientů, and just one last thing, and if you just answered one sentence. So when you said you had 5 days, basically with most of the people you've been working on it before, on that possibility. So it was not out of a blue, 18 people, 5 days to put them, to move them somewhere. You've been working on it for some time. We had been working on it for some time, yes. Mm-hmm. But the 5 days was between, you have to close on Friday. So Monday we told Friday everybody has to go. No, takže je to tak, že vlastně dost, tady Celice říká, že právě dost lidí jsme jim museli najít nějaké podporované bydlení. Ta idea vlastně Fettel House je, že když lidé mají kam jít, tak i když třeba oni by měli zůstat třeba v nějakém zařízení pro nějakou rehabilitaci a tak podobně, tak my se je vlastně snažíme tam dostat aspoň na nějaký čas jako do té komunity, aby si tam začali rozkoukávat, aby se tam třeba začali zvykat. Pro některé lidi byly potřeba takové, k tomu říkáme balíčky péče, to znamená, že někdo k tomu člověku třeba přišel 3krát denně, dohlídl na ně, aby vstal, aby se oblekl, aby si vzal medikaci a tak podobně. A jinak, pokud si vzpomínám dobře na to konkrétně, tak 2 lidé vlastně, ty jsme nemohli jako někam umístit kvůli právě nějakým jako rizikům jako výrazným, takže ti museli zůstat někde v nemocnici. 2 vlastně jsme umístili do Shared Lives. Možná někteří z vás na některém z minulých webinářů jsme vlastně o tom měli jeden webinář o Shared Lives. To je vlastně projekt, kde ti lidé bydlí v rodině. Ano, a to trvalo teda nějaký čas. Vlastně jeden člověk byl umístěn do nějakého pečovatelského domu. Takže to je jenom tady na tuhle otázku. And now when a person
is like released from that rehabilitation team care, are they like handed over to the community team? Yes, most of the time. In fact, all of the time, although one that we have tried recently, the community team say there is no need for them to be involved. So it feels very strange, but they will probably discharge straight back to the GP, to community general practice. A tady jenom otázka Johana Pfeiffera na to právě, jestli po propuštění ze služby ten člověk potom je vlastně jakoby předán do péče toho komunitního týmu. Celý říká, že ano, vždy, ale pravda je taková, že se objevuje někdy, že vlastně ten komunitní tým říká, že není potřeba a vlastně ten člověk pak vlastně přechází pod svého praktického lékaře v tomhle směru. Tak. It would be wonderful. I mean, that would be my ultimate goal, would be to be able to discharge people from mental health services altogether. A jinak to je jako její úplně největší sen a cíl, kdyby právě mohli lidé vlastně být úplně jakoby vlastně nějak odpojeni od těch služeb, jako úplně. Tak a teď ještě tady, pokud tedy nikdo nechce se zeptat osobně, tak ještě And maybe again something we've been talking about a little bit. There is a question from Mrs. Barbara Fleischerova. She's asking, how hard was it to prepare people to leave to like this community in such a short time? That you said it was announced Monday and they to leave on Friday. Předtím Celice říkala, že vlastně jim řekli v pondělí, že v pátek se to zavírá a musí jít. Tak how hard was it? Was it very challenging to? Yeah, it was very challenging for some people. Luckily, as I said, we were always progressing towards community living, so it wasn't really a surprise for people that they would have to be discharged at some point, but in the near future. But I think, some people were quite shocked. But again, we're talking about a time where everybody was shocked about coronavirus and the risks around coronavirus and the world going strange. So it was just something else strange, which was unsettling for some people. But as I said, once we explained to people that we wouldn't be just abandoning them and that we would still be seeing them every day, most people were much more reassured by it. And as I say, most people we managed to support perfectly well in that home environment. Despite the fact that a lot of people, I think we hadn't necessarily given people as much credit for their ability to live independently. I think we were probably, as a lot of health services probably throughout the world are, we were probably overcautious, and we probably didn't allow people to take the risks of being able to care for themselves, which we've learned that we can. Really, we have more confidence in our patients, in our clients, than perhaps we had before, and in their ability to adapt. Because if you'd said, take these 18 people, and actually we had a couple of outreach clients back then as well, so actually probably 20 people who but 18 of whom were going to be told that they couldn't come back into hospital and they had to go and stay out, we would have probably said, oh no, you can't do that. But when it came to it, nobody had a kind of terrible nervous breakdown, meltdown, and people accepted it. I think we just don't give people enough credit for their resilience sometimes. Tak říká, že to bylo velmi náročné, ale už předtím to vlastně směřovalo k tomu, že půjdeme do té komunity, tam to směřujeme, to je ta, jak jsme o tom mluvili, ta filozofie, takže někteří lidé byli sice šokováni, ale vlastně oni byli šokováni i vlastně z toho, co se děje, šok z covidu, všechno je takové divné, znepokojující a tak podobně. Důležité bylo, že jsme jim připomněli, že je neopouštíme, že se s nimi budeme každý den vídat, takže a myslím, že jsme jakoby v tomhle dobře podporovali, takže to
Takže to je důležité. A dále, co si myslí Celice, je, že vlastně my často zapomínáme na ten přínos klientů, na to, jak se s tím dobře vypořádali, jak jsme občas jakoby vlastně nějak až příliš protekcionističtí a jak vlastně se bojíme o moc víc, než by bylo nutné, jako že se prostě o sebe postarali, že to zvládli a že vlastně v nich máme že vidíme, jak vlastně v nich máme mnohem větší důvěru a i když jsme třeba předtím mohli přehlížet třeba ty jejich adaptabilitu a tak podobně. Nikdo vlastně se tam nakonec nezhroutil a vlastně všichni to vzali velmi dobře, takže to je tady odpověď. I don't know the answer to that question. And there is another question from Mrs. Ivana Harabánkova. She's asking, you can actually read it. It's in English. No, that's what I say. I'm afraid I don't know the answer to that question. I have statistics somewhere around. I've been working in Vettel House since 2011 full-time as the consultant there, but I was a trainee there between 2007 and 2009. So I've been working there for a long time, but I'm afraid I can't. I don't even know how many people have gone through off the top of my head. Tady je otázka od paní Ivany Hrabánkové. Já se omlouvám, já jsem si nejdřív nevšiml, že to je anglicky. A ona se ptá, jak pracujete se případnými strachy a verzí lidí, kteří žijou kolem právě Vettel House. Děkuji. A tady na to už zareagovala Celice, ještě než jsem tu otázku vlastně řekl, že neví. Že vlastně neví, říká, že tam pracuje vlastně 10 let, asi jako na plný úvazek od roku 2011, ale že vlastně není schopná vlastně na tohle odpovědět. Well, I do have statistics that show that having gone through the rehabilitation service, people are very much less likely to be readmitted. So we tend to specialise, obviously, in clients with complex and severe mental illness. And these people generally have had multiple admissions. Even before, we used to have an assertive outreach team. We don't anymore in Cornwall. So everybody's just cared for by the community mental health teams. But one of our criteria that we look for is more than 5 admissions to hospital. And we have done the statistics that show that our interventions significantly reduce the likelihood of readmission. A Celice právě říká, že vlastně ten jejich přístup velmi výrazně snížil ten počet nějakých znovu opětovních hospitalizací a že vlastně v celém tom konvolu vlastně, jestli jsem to teď pochopil dobře, tak vlastně vlastně už nemají nebo mají málo těch terénních týmů a vlastně o většinu lidí se starají ty komunitní týmy a že vlastně ten jejich přístup opravdu výrazně snížil tady tohle. Pardon, nemají ty assertive community teams. Komunitní týmy, které jsou taky mobilní, jenom nemají tak specificky zaměřenou klientelu a oni je integrovali do těch všeobecných komunitních týmů. Děkuji moc, Johane. It was just a comment about assertive community teams and that you move them probably within the community mental health teams, the functions. Yeah, we did, yeah. And another question, how many clients, you can maybe read it from Martina Kaňová, pardon. How many clients has Vettel House served so far since the beginning of its existence? Oh, that was the question I was answering before. I'm sorry. Yes. I think there's a new one there. And yes, and there is another one. So can we tell how many? No, it's probably too. No problem. Too difficult to know. No problem. And another question from Mrs. Milena Geržová. What are the most common diagnoses that your clients have? I know you were partially answering it before. I'm not sure I believe in diagnosis, or I should get into a discussion around that. It's complicated, complex psychosis. So psychotic illness, which is complicated generally by substance misuse or by additional diagnoses, such as an autistic spectrum disorder or additional complications to their management of their conditions, basically.
tady se Líz trošku směje, protože říká, že neví, jestli vlastně věří v něco jako diagnózu, ale že se nechce začínat tady tuhle debatu. Říká, že vlastně většinou jsou to nějaké psychózy, nějaké komplexní problémy, něco spojeného právě se zneužíváním látek nebo návykových látek, případně nějaká komplikace ještě spojená s nějakými poruchami autistického spektra. Takže to jsou asi ty hlavní. But we will take anybody. We're not exclusive. Ale nejsme nějak jako exkluzivní, takže přijmeme kohokoliv, říká. Tak já nevím, jestli máte ještě nějakou otázku, my budeme asi za 5 minut končit. Je možné, že během prezentace jsem třeba nějakou možná přeskočil, když bylo toho víc, takže pokud máte opravdu to na srdci, tak se to nebojte přednést. Že bychom měli aspoň jednu otázku osobně, to by bylo pěkné. Ale žádný tlak. Oh, I've got, there is one more question there that I didn't see before. How do you work with the fear or aversion of people who live near the Fettle House? Yes, I thought that we were answering it. No, see, Maybe I you was misunderstood. I misunderstood. I was asking the question about the number of people who had gone through so I was answering that one before. So please excuse me. There isn't really, so Bodmin Hospital is the site of the asylum, the old St Lawrence's Hospital. Bodmin Town used to be the capital of Cornwall, and it's where the prison and the asylum were held. And therefore, Bodmin Town is used to people with psychiatric illness. I know that sounds strange, but Fettle House is on the site of the old St Lawrence's Hospital, Bodmin Hospital and St Lawrence's Hospital, and we really don't get very much in the way of difficulty with neighbours. In fact, we run fetes. Fettle House used to run a fundraising fete once a year, and local people would come to that. So we didn't really have any problems with that. Tak jenom tady se Líz omlouvá, že ona, já jsem právě myslel, že ona si přečetla a odpovídala na tu otázku, co se týče těch obav, třeba některých sousedů, tak ona říká, že že vlastně ten Bodmin, že to bylo hlavní město Cornwallu, že tam byl právě, já nevím, věznice a právě sanatorium, a co je právě to místo, kde teď stojí ta nemocnice, že to bylo nějaké staré svatovřenecké sanatorium, takže vlastně ona říká, že vlastně si nějak neuvědomuje, že by nikdy s tímhle měli problémy, že tam pořádali, I'm sorry, you were arranging like some kind of events, festival, what word did you... Fate. Where people come and buying and selling and entertainment and singing. Yeah. Takže oni tam pořádali takový festival vlastně a přišli i místní lidé, takže to bylo takové propojení, takže ona říká sama, že vlastně si neuvědomuje nějaký problém, že by měli se sousedy. Tak. Wonderful. Do you value the principles of open dialogue much? I do value the principles of open dialogue. Yes, we don't have a formal training amongst the team for open dialogue, but the principles I think are valuable and hopefully we incorporate. Tady se byla otázka, jestli podporuje principy otevřeného dialogu. Ona říká, že ano, že rozhodně. There is another question. Do you work with children? No. So the early intervention team work with 14 to 18-year-olds, but our service only works with over 18. We've never really considered the need for a rehabilitation service for the teenagers, although I think now we have an adolescent unit in the trust. We may be asked to do so. We certainly have taken many 18-year-olds once they have turned 18 from outside of the county who have had a diagnosis of psychosis onto Fettle rather than them come to the acute ward.
Tak, neposkytujeme péči dětem. Máme vlastně ten tým časné intervence se poskytuje péči o vlastně dospívajícím 14+, my tedy 18+, nějak jsme to nikdy ani moc nezvažovali. Máme tady jakoby v tom našem, jako v rámci toho našeho trustu máme tedy oddělení pro dospívající, ale třeba můžu říct, že jsme přijali x lidí, kterým bylo právě 18 i třeba mimo Cornwall a většinou to byly nějaké problémy s psychózou. Wonderful. Já myslím, že pomalu bude muset končit, ne? Můžu... Tak jo. So we will have to close or finish now. Thank you very much. Ještě bychom mohli položit aspoň jednu otázku? No, já to chci ještě nějak shrnout. Nebo... Dobře, tak jo, tak moc děkujeme. Cecil, I like to thank you very much because this is fantastic. Yeah, thank you. I think this is exactly way we need to think in the future. We do have to start with community mental health team. We were thinking to have also specialized rehab teams, which we just now a little bit forgot because there is quite a lot of work to put this community mental health team in a place. But anyhow, we have 1,000 of people on long stay. And I think this, at least like a pilot in one of the hospital to use the capacity of hospital and just to try to make these teams more mobile and link with the beds is excellent idea. And if possible, we will really like to be in touch with you, and when possible to travel, of course, we will like to see your beautiful Cornwall. Thank you very, very much. Thank you. And we will be really happy to share your experience and just to see how you do your excellent work. Thank you very much. Thank you. Please email me. I'm very happy to take questions. Don't worry, we will. Thank you. Tak tady jenom Johan osobně poděkoval velice Celice za dnešní prezentaci, za povídání, za otázky, odpovědi. Celice jenom říká, že pokud chcete, tak velmi ráda třeba můžete mi napsat e-mail, velmi ráda vám odpovím, takže neváhejte. No já jsem ještě říkal, abych se přeložil, že to je velmi inspirující právě my jsme taky na začátku mysleli, trošku jsme přemýšleli o těch rehabilitačních týmech, jestli bychom to někde nemohli pilotovat, s tou složitostí komunitních týmů a placení pojišťovnou, tak dále jsme od toho jako nějak opustili, ale znovu mi to přijde jako něco k zamyšlení, jak by bylo možné prostě aspoň někde pilotovat, že prostě nějaký následný oddělení trošku začne dělat taky nějakou mobilní část, protože ne všechno zvládnou ty komunitní týmy, je to intenzivní práce, takže to stojí za zamyšlení i za vyjednávání, případně s pojišťovnou, jak jsme slyšeli, je to prostě levnější, než ty lidi držet v úžcích. Just as a final word, it was surprising to us how much we could do without increasing our team size that much more. So we started off with our high intensity outreach team before the closure of Vettel by just employing 1 or 2 extra healthcare assistants. And we managed it across both the community and the inpatient team just with a couple of extra members of staff. So it's amazing what you can do actually when you start to try and work a different model. Aha. A tady ještě Celice říká jako na závěr ještě jedno slovo, a že vlastně je možná i samotné překvapilo to, jak vlastně kolik se toho dá udělat, že vlastně z několika málo členy navíc jako toho týmu vlastně dokážou vlastně změnit a změnit vlastně to, co, vlastně tu službu, kterou poskytují a tak podobně. Takže to jenom říkala, že to bylo pro ně jakoby nějaké poznání. And if it's fine, I would like to maybe ask John for like a last maybe word, and then we will close, we'll finish. John, are you there? Your microphone. Micro and face. Microphone. And John face. To have a little No. Anyway, it's amazing what we can do during a crisis and what we can't do when there's no crisis. It's, and it doesn't take very much, as we've heard, to actually change the situation for the benefit of mental health users.
So, you know, the lesson is, you know, why does it need a crisis to have significant and important change? A tady jenom říká John, že je opravdu jako zajímavé, co vlastně všechno můžeme udělat v době krize a co všechno nemůžeme udělat, když není krize. Takže to je možná takové jakoby nějaké shrnutí, takové poučení z tohohle, a že možná by bylo dobré, kdyby jsme dělali něco, i když není krize, tak. And this has happened during COVID in many, many places. Many places have seen that, you know, the benefit of community services outstripping any sort of benefit in inpatient services. And I'm talking mainly about the psychiatric institutions in the world, of course. But we've had an example of where the psychiatric institutions have closed in Cornwall. A tady to happening as well. So, you know, it's a long story. Tady vlastně tohle se vlastně stalo v době covidu na mnoha místech, že to komunitní, zkrátka ta komunitní péče a vlastně vždycky je lepší a efektivnější a podobně, než právě ta péče hospitalizační. Ale to je možná na dlouhé povídání. An excellent example using some, you know, evaluation tools from Celice of, you know, of the importance of, and I think the fundamental question is also continuity of care. This is so important, and the same people in different services, different teams working to the same vision, the same values, the same principles, the same belief that people can recover. Tady vlastně si můžeme vzít některé body, některé věci, o kterých mluvila Celice a můžeme je použít. Co ale považuji jako za tu hlavní, jako kardinální otázku je ta kontinuální péče, že vlastně lidé z různých, řekněme, týmů na různých místech vlastně pracují na tom stejném, se stejnou ideou, se stejnými hodnotami. Wonderful. Thank you. Yes, is that. Já navrhuji, jestli si můžete zapnout mikrofony a můžeme zatleskat. Jo? By bylo hezky. Zkuste si zapnout mikrofony a pojďme zatleskat. Tak jo, tak ještě jednou vám všem moc děkuji za účast, doufám, že vám to přišlo zajímavé. Během dneška, zítřka dostanete minimálně tu prezentaci, tak možná kontakt na Celice, takže ještě jednou vám všem děkuji za účast. Thank you again to you, Celice and John, thank you, Johan, Maria, thank you for being with us and making this. Thank you for the opportunity. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye. See you again. Bye. Bye.